Okay, so one student spells it C-A-T. Person got it right. The next person spells it K-A-T. That's wrong. You got that wrong, okay? And so we've built a system for ourselves where there's an answer and everything else is not the answer, even when some answers are better than others. 안녕하세요. 여러분들의 성공 마인드 동반자 작심만일입니다. 닐 디그레스 타이슨은 세계적인 천체 물리학자이자 과학을 대중적으로 쉽게 전달하는 커뮤니케이터입니다. 그는 평범한 10대 시절을 보내고 천체 물리학에 대해서 조금씩 관심을 갖던 도중에 칼 세이건을 만나서 인생의 전환점을 만들게 됩니다. 우리가 잘 알고 있는 코스모스의 저자 칼 세이건입니다. 그렇게 천체 물리학에 입문을 하게 되는 거죠. 대중적인 언변으로 사람들에게 사랑을 받고 있는 그는 한 대학 연설에서 인생 교훈을 전달했습니다. 그는 우리 인생에 어떤 조언을 해주었을까요? I just want to just highlight a few things. I'm worried really about how much the fuzzy thinking is going on in the world. You know, fuzzy thinking, people just not thinking straight. And I try to think hard about what was behind it. And I reflect on a time with my sister. My sister is younger than I am, 4 years older. So I'm like a whole school ahead of her, right? So I'm graduating high school, she's entering high school. I'm graduating college, she's entering college. And so one time I said, so Lynn, where do you want to go have lunch today? Because I had some cash and and she said, well, what are my choices? And it was odd because I didn't realize until that moment that she was not yet capable of simply coming up with a fresh idea. Why? Because she'd spent her whole life taking multiple choice tests. So I ask a question, she wants choices in front of her to pick from. This would continue the whole life. And then I tested this with other people. People want choices. And I realized maybe it's hard to just think originally and come up with a fresh thought that the person who's offering the question hadn't thought up yet. Because I think somehow in our society we're hell-bent on the answer. The right answer. Because when it's the right answer, it's the right answer. And when it's the wrong answer, it's not the right answer. Consider this following example. Imagine you have a spelling bee and you have to spell the word cat. Okay, so one student spells it C-A-T. Person got it right. The next person spells it K-A-T. That's wrong. You got that wrong, okay? Third person spells it X-Q-W. Do you realize that is marked equally as wrong with the K-A-T? When you could argue that K-A-T is a better spelling for cat than C-A-T. Dictionaries know this because that's how they spell it phonetically. And so we've built a system for ourselves where there's an answer and everything else is not the answer, even when some answers are better than others. So our brains are absent the wiring capable of coming up with an original thought, or thought not previously considered, or thought between the ideas that are already laid on the table. What we're not valuing is knowledge as process rather than knowledge as an answer. If you're an employer and two candidates come up looking for a job, and this is again a contrived example, and you're interviewing the two candidates and you say, as for part of this interview, I just want to ask you, what's the height of the spire on this building that we're in? And the candidate says, oh, I was an architect. I've majored in architecture for a while, and I memorized the heights of all the buildings on campus. I know
The height of that spire is 150 feet. In fact, 155 feet tall. Okay, turns out that's the right answer. That's the right answer. And the person came up with it in seconds. That person goes away, the next candidate walks in. Do you know the height of the spire on this building? The candidate says, no, but I'll be right back. Person runs outside, measures the length of the shadow of that spire on the ground, measures the length of his or her own shadow, ratios the height to the shadows, comes up with a number. Runs back inside, it's about 150 feet. Who are you going to hire? I'm hiring the person who figured it out, even though it took that person longer, even though the person's answer is not as precise. I'm hiring that person because that person knows how to use the mind in a way not previously engaged. You realize when you know how to think, it empowers you far beyond those who know only what to think. 그는 동생과의 대화에서 이상한 점을 발견했다고 합니다. 우리 같았으면 그냥 지나갔을 그런 대화에 그는 이상한 점을 느꼈던 거죠. 맛있는 거를 먹으러 가자고 했는데 선택지를 달라는 요구를 받게 됩니다. 생각해보면 우리도 그랬던 것 같아요. 대부분의 사람들은 자신의 아이디어를 떠올려서 선택하는 것이 아니라 누군가가 만들어진 선택지를 고르며 세상을 살아가게 됩니다. 사실 선택지를 받는 것만큼 편한 것도 없어요. 새로운 아이디어를 떠올리는 것만큼 고통도 없는 거죠. 내가 새로운 것을 찾아내는 그 고통을 줄여주기 때문입니다. 근데 문제는 이런 거죠. 주어진 거에만 선택을 하게 되면 새로운 것을 발견하기가 힘들어요. 주어진 선택지를 고르는 것은 효율성을 추구할 수 있지만 변화와 혁신을 만들어내기는 어렵습니다. 그가 말한 그 인사이트는 우리나라 교육에 비수를 꽂죠. 미국의 교육이 훨씬 더 열린 답안을 요구한다고 알고 있었는데 우리나라는 말할 것도 없죠. 제가 정말 인상 깊었던 거는 때로는 오답이 정답보다 낫다라는 표현이었습니다. 이 말이 무슨 뜻일까요? 한 문제를 접근하는 데 있어서 정답을 맞추는 것보다 그 정답을 맞추어가는 그 과정이 더 중요하다는 거예요. 오답을 내더라도 그 근본적인 원리를 파악하기 위해서 깨어있는 사고를 하고 끊임없이 다양한 시도를 해보고 그것을 입증하는 과정이 훨씬 더 의미 있다는 겁니다. 이거는 누군가가 가르쳐서 기계적으로 암기한 것을 말하는 것과는 차원이 다른 거죠. 저는 이 문제를 해결하는 과정 그 자체를 문제 해결 능력이라고 이야기합니다. 내가 어떤 문제에 부딪혔을 때 그것을 어떻게 해결할 것인가, 열린 사고를 하고 누군가가 접근하지 않았던 방식으로 생각을 해보고 시도해보고 그 문제를 해결해 나가게 되면 문제 해결 능력이 자연스럽게 높아지게 됩니다. 이것이 여러 번 반복되게 되면 기계적으로 암기한 것보다 오답이 훨씬 더 의미 있게 되는 순간이 오게 됩니다. 오답이 더 나아지는 순간이 오게 돼요. 바로 그 특이점에서 늘 오답만 내던 사람이 우리가 전혀 생각해보지 못한 새로운 방식의 아이디어로 세상을 바꾸게 되는 겁니다. 제가 이전에 일론 머스크 컨텐츠로도 말씀드렸죠. 그가 인재를 채용할 때 반드시 질문하는 게 있다고 합니다. 그것은 바로 본인이 겪었던 것 중에 가장 어려운 경험이 무엇이었으며 그것을 어떻게 극복하였는가. 그 문제를 극복했느냐가 아니라 그 문제를 극복을 했다면 어떻게 했는지가 궁금했던 거죠. 즉 문제 해결 능력을 묻는 겁니다. 이 문제 해결 능력 그 자체가 세상을 변하게 하는 힘입니다. 그리고 타이슨은 우리가 불편하게 살기를 바랍니다. 위대한 발견은 불편함에서 시작하고 그 불편함에서 새로운 아이디어가 탄생하기 때문입니다. 우리 인생 앞에 놓여진 길이 편안한 길인가요? 아니면 불편한 길인가요? 내 앞에 놓여진 그 어려운 길이 걸을 만한 가치가 있고 의미가 있는 길인가요? 인생은 한 문제의 정답만 맞추면 끝나는 게임이 아닙니다. 수많은 문제를 풀어나가야 되는 연속된 과정이죠. 누군가한테 가르침을 받아서는 한 문제를 해결할 수는 있지만 지속되는 문제들을 해결하기에는 어려움이 있습니다. 그래서 우리는 문제 해결 능력 그 자체를 키워야 되는 거죠. 결국 내가 오답을 내더라도 그 오답을 낼 수 있는 용기가 있어야 되고 내가 가설을 세우고 계획하고 실행하고 입증해보고 시행착오를 겪을 수 있는 용기가 필요합니다. 용기가 필요하기 때문에 쉽지 않아요. 우선 내가 틀리다는 것을 인정을 해야 돼요. 그리고 나보다 훨씬 더 앞서 나가는 것처럼 보이는 정답만 맞추는 사람들을 보고 우리가 견뎌내야 됩니다. 그들이 나보다 앞서간다는 것을 견뎌낼 수 있어야 돼요. 하지만 이 고통을 견뎌내고 그것을 지켜서 행한다면
그냥 성장을 넘어서 퀀텀 점프가 가능하다고 봐요. 그가 말하길 배움에는 끝이 없다고 합니다. 성장에 목말라 있는 사람에게는 배움은 내가 성장할 수 있는 연료가 돼요. 현재 있는 문제의 정답을 맞추기 위해서 살아가지 말고 그 문제를 내가 직접 다양한 방식으로 시도해보고 시행착오로 겪으면서 늘 끊임없이 학습하셔서 성장의 길을 걸어가시기 바랍니다. 여러분들의 성공 마인드 동반자 작심만일입니다.